Хоёр дахь өнөөдрийн олон улсын эдийн шилгээний баг хурлын маань хоёр дахь хэсэгт ихтгэл тавих 3 илтгэгч маань илтгэхлээр уулт тавилаа. Та бүхэн талархал илэрхийлье. За одоо панелистууд маань энэ илтгэлийн талаар шүүмж асуулт тийм ээ. Зэрэг ийм зүйлүүд байвал 5 минут байр суурь сануулгаа илэрхийлэх зүгээр гэж бодож байна. Одоо биднэрт бол 8 цаг 20 минут хүртэл хугацаа байгаа. Ойролцоогоор 45 минут энэ хэлэлцүүлгийг явуулах юм болцоотой. За ингээд панелистууд маань өөрийнхөө байр суурийг илэрхийлэх асуулт асуух байдлаар явсны дараа хэрвээ цаг гарвал цаанаас асуулт хариултыг үргэлжлүүлэе гэж бодож байна. За эхлээд холоос ирсэн орчин маань санал байр суурь асуулт шүүмжээ илэрхийлвэл зүгээр хаа гэж бодож байна. За тийм учраас доктор Кёник таныг одоо санал илэрхийлэх гэж байна. Thank you very much, Mr. Chairman. Thank you very much for those highly interesting and important contributions this afternoon. What I'm thinking about, also taking into account what we have heard earlier today, I think is the main signatures and putting a stamp under a document that has been drafted from private persons or attorneys. Maybe to understand this better, I would like to read the core provision from the German Authentication Act on this matter. It reads as follows. The notary shall find out the will of the parties, clarify the facts, instruct the parties concerning the legal consequences of the transaction, and shall give their statements clearly and unambiguously in writing. In doing so, he or she shall make sure that errors and doubts are avoided, and that participants who are inexperienced or unsophisticated are not being disadvantaged. So, what is authentication about? It is more than an advice from an attorney at law. It is a different thing. It is giving impartial advice to the contracting parties, to each of them, to remove information asymmetries regarding the content and the consequences, the legal consequences of the contract. In doing so, the notary, the civil law notary, guarantees the contract of freedom, because only on the same basis of information the contracting parties can decide whether or not they can accept a provision written in that contract. So, in my view, the notarial profession and the lawyer's profession do not contradict each other. It's simply another task. One can seek advice at an attorney at law if he wants to, but if I don't want to, or if I don't have the financial means to pay for a good lawyer, I must be in the situation to contract on a full informed basis, especially on subjects concerning real estate transactions or really important transactions for everyone.
And it cannot make a difference whether you can pay for a very good advisor or a bad advisor, or if you have experience because you've sold, 50 real estate properties or not, or if it's for you the first and only time in lifetime. This is so important that it works out for everyone, that you have a compulsory legal advice in this respect, this regard, by a notary. This doesn't mean that the parties have to agree upon the advice on of the notary, but they can decide a different way. But the notary has to put it in the notarial deed that he gave advice on any risks of the contractual concept agreed upon. Moreover, the notary has to execute this deed in the state registers, state registrations. He provides for proper applications to the public registers. So he relieves the state registrars from time-consuming preparation work in regard of filtering relevant documents from irrelevant documents, or false applications from good applications, so that the state registrars can focus on their main task, that is to make the registration process fast and correct. And in doing so, the state provides for correct public registers. That is, that every information put in this register is mainly correct, far mainly correct. So that is, if you need an information whose property this real estate is, or if there are any encumbrances on the real estate, or whether a company has been duly established or not, and who is his representative, and what is the power of representation. In Germany, you can rely on those public registers. So you don't have to pay for time-consuming and excessive cost-consuming legal opinions to find out those facts. This would be my statement to what we heard today. Thank you. өөрийнхөө байр суурийг хэлсэн талархаж байна. За дараагийн панелист маань бол хатагтай Мэрилис Хибрард байгаа. You know, I work in China. That means I have seen the profession of notary building in China and developing. And in our center, we have to explain all the concepts linked with notary, authentication, attestation, everything like that. And one of the most important jobs is to explain the administration, the government, that notaries are essential for the society. In French, we say that notaries are the piece of the contract and the piece of the family. Because the notary, as it was just said, has to provide the information to both sides. That means they must control that the engagement is a free engagement, an advised engagement.
That means when I go out of the notary office, I'm not going to start a struggle with a partner with whom I have signed a contract. And what is also very important is we explain that for economy, notaries are very important. You remember in 2008 appears the subprime crisis and followed by economic crisis. Few months later, a teacher of economy of Yale University wrote a book, and he wrote that if in America there were notaries of the Latin system, no subprime crisis. Why? Because the notaries, they have to control everything linked with real estate transfer. That means when there is a mortgage, the notary has to control. The notary, when the house is sold, he has to collect the money and to give back to the bank. In the States, you can sell your house within 1 day, and nobody will control. But at the end, you will have those kind of problems like subprime crisis. And the French notaries, they work now a lot with the World Bank because they produce doing business report. And a few years ago, they said that if you have a notary system, you are really an undeveloped country. And then we went to explain the time we spend to prepare a contract, the time, the money, the little money we spend to prepare a contract with a notary, save what? Save later time and money, and save a lot of time and money. Why? Because most of the contracts signed with the notary will be safe contract. If you want to avoid a notary, you can sign very fast, you don't pay for the notary, but 1/3 of them will finish in front of the court. That means you will lose money and you will lose a huge quantity of time. Мэлжис Гибралтанд их баярлалаа. Сонин бас зүйлийг хэлж байна. Нотариат бол гэрээний нэг хэсэг болж явдаг. Тийм ээ. Бас гэр бүлийнхэн ч нэг хэсэг болж явдаг гэдэг тийм. Яг түрүүн бас Франц хэлтгч маань гэр бүлийн нотариатчийн тухай бас товчхон санаа хэлсэн байгаа. За ингээд дараагийн панелист болох доктор Амарчрал таныг илтгэлүүдтэй холбогдуулж энэ салбар уралдаантай холбогдуулж санал оглохыг. За тааханд оройн мэндийг хүргэе. Миний хувьд бол энэ хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс нотариатын тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт бол үнэлгээ бол хийсэн байгаа. Хууль зүйн судалгааны төвөөс. За тэгээд сүүлийн бас 3 жилийн өмнөөс бол би Монголын хуульчдын байр, хуульчдын одоо нийгэмд эзлэх байр суурь, хуулийн одоо нэр томьёоны тухай бас нэлээд идэвхтэй бас хөөцөлдөж явж байгаа. За энэ хүрээнд бол сүүлийн үед бол нотариатын танхимтай бол одоо нэлээд хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээр холбогдуулсан нэлээд бас судалгааны хүрээнд гэсэн олон хамтарч ажиллаж байгаа. Манай судлаач нар олон нотариуснаас бас ярилцлага авсан байгаа. Нэлээд үр дүнүүд бол гарсан. За тэгээд нотариатын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлүүдийн 17 дугаар зүйлүүдээр бас судалгаанууд хийсэн байгаа. За гэхмэд ингээд ярил бол маш их зүйл байна. Энэ удаад бол би энийг ярихгүйгээр гаднаас ирсэн Франц, Унгараас ирсэн хоёр зочноос хоёр асуулт асууя гэж бодож байна.
хоёулаа ижил асуулт. Нэгдүгürt нь энэ нотариатын чиглэл одоо аль эрх мэдэлд хамаардаг вэ? Шүүхийн эрх мэдэлд юм уу? Засгийн газрын эрх мэдэлд юм уу? Энэ хоёр улсын. Хоёрдугаарт нь энэ нотариат нь улсын бүртгэгчээс одоо ямар ялгаатай чиглэлүүдийг одоо хэрэгжүүлдэг вэ гэж. За ихний асуулт гэсэн Францаар яриад байгаа би зөв хайлт сонсоод байна. Миний мэрэгжлийн executive гэдэг сонсоод зөв сонсоо. Нотариат нөр шүүх эрх мэдэлд хамаардгүй, гүйцэтгэх эрх мэдэлд хамаардгүй. Жишээлбэл Герман улс болохоор нотариат нь болохоор гүйцэтгэх нотариат нь шүүх эрх мэдэлд хамаардаг. Улсын бүртгэгч нь болохоор гүйцэтгэх эрх мэдэлд хамаардаг. Гэж би ойлгосон одоо өглөөний яг энэ шин ямар юугаар явдаг юм бол Монголын хэлцэгчээс please. Thank you for the question. There is no doubt that in Hungary this belongs to the judiciary. So please take it a bit closer to you. Closer. So is it okay? Okay. So thank you for the question. In Hungary there is no doubt notaries belong to the judiciary. It is also pronounced several times by the Court of Constitution in Hungary. So this is my answer. Нэг асуулт хийж байгаа шүү дээ. Тэнд нөгөө бүртгэл нь хаана хариуцж юм бэ? This registration organization, this organization is a which separation of registries. So if I understand you, you mean the land registry, right? Land registry. So all of the registers. Your question refers to the relation of the notaries and the land register and the company register. Well, we work closely with these registers, of course, because let's take an example. Even if this is not an exclusive competence for the notaries can establish companies. It has to be registered into the company register. At the same time, you must, if for example, the general manager of a company appears in front of you in order to conclude an act, a notarial act for his company, it has to be proved that he or she is the manager of the company. This is the commercial or the company register, which can provide information fully electronically. So it is a fully electronic procedure. Concerning the other most important register, the land register, the relationship is a little bit complicated, but it is based on the same elements. So if a real estate transaction is made by the notary has to communicate now electronically. Before it was not like that. Before last year it was fully on paper. Has to communicate all the information to the land registry office. And if the notary needs some information about the real estate, about the real property,
through the electronic system, he or she can get this information. The main difference between land register and company register in Hungary is that the land register, if I can say that, is a little bit amateur, because land register, because the company register belongs to the courts. It is organized in the framework of the court system. On the other side, so the land registers are independent offices from the courts, so are not supervised, are not organized by the courts. And sometimes you can see the difference, or many times you can see the difference between the two, because in the courts, judges, professional lawyers work on the cases. In land register offices, there can be cases where ladies and gentlemen with only secondary school final exams deal with the registration of the transactions about real estate property. Was it a good example? Okay, thank you very much. Je propose à la conservation des hypothèques, qui est l'enregistrement en fait, dans lequel cette administration va faire que retranscrire l'acte du notaire sur le fichier immobilier et percevoir les droits de mutation que le notaire lui aura versés. Aujourd'hui en France, beaucoup de choses sont sous la forme électronique. Donc l'acte de vente est fait, ou de donation est fait sous la forme électronique. Il est directement transmis par fichier à l'administration et il est publié de manière électronique immédiatement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la même journée, je peux recevoir mon acte et le publier au fichier immobilier et verser les droits à l'État. Désormais, les notaires, ce sera généralisé à toute la France d'ici l'année prochaine, ont un accès direct au fichier de l'immobilier. C'est-à-dire que si je veux vérifier qui est propriétaire, s'il n'y a pas de garantie sur un bien, de mon ordinateur, à effet immédiat, je peux savoir exactement quelle est la situation d'un immeuble, ce qui donne une grande sécurité dans notre quotidien, dans notre travail quotidien. Et ce que je trouve extraordinaire, si vous voulez, dans notre statut d'officier public, c'est qu'aujourd'hui, l'acte électronique que je reçois, dès que je le valide, il a le statut d'acte authentique. C'est-à-dire qu'il est sur le fichier des notaires qui est tenu à Aix-en-Provence, et plus personne ne peut le modifier. Et là, c'est vraiment l'authenticité qui est comme une lame de rasoir qui tombe. On ne peut plus rien faire. Et ça, c'est très beau, je trouve. En ce qui concerne le statut des notaires en France, on est nommé par le ministère de la Justice. Mais l'État confie aux notaires le contrôle des notaires. C'est-à-dire que moi, par exemple, je vais aller faire des inspections dans une autre étude, et si jamais il y a un délit ou un problème, je le signalerai à mon président de chambre qui lui-même saisira le procureur de la République. Mais l'État nous fait confiance en nous laissant, si vous voulez, le contrôle de nos confrères. En fait, pour conclure, l'État
États fait une grande confiance aux notaires français et les laisse se surveiller eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment la plus grande preuve de confiance qui puisse exister. Just one. Just a short observation. Thank you. In Germany, the land register and the commercial register are also part of the judiciary power, not of the executive power of the state. So it's the same column of a state organization, so to say. And what is the concrete difference in Germany between the registrar and the task of the civil notary is that the notary is sort of a filter for the state registrar. So to say, he filters all the relevant documents that are important for the state registrar to make the registration, the entry in the register. And this is not all of the transactions that is important for it. So to say, for example, it is important that the transfer of property is declared to register a new proprietor for the real estate, but the state registrar doesn't care about if there's also a kitchen sold together with the real estate. The notary, on the contrary, has to observe all of the agreements relevant for the contract, and that is the main difference between the task of the civil law notary and the state registrar. За доктор Кёниг танд талархал илэрхийлье. За ингээд дараагийн панелист маань хүчтэй холбооны зөвлөлийн гишүүн уулагч доктор Сүхбаатар байгаа. Таныг хэлхийг хүсэж байна. Улсын эрдэм шилжгээний баг хурлын 2-р хэсгийг нотариатын эрх зүй гэж их тодорхой мэрлээд тэгээд энийг одоо судалгааны түвшинд хөгжүүлэх талаар нэлээд зоримог алхам хийж байгаа хуульч мэргэжлийн бусад одоо судалгаа шинжилгээд бас зам жим татуулах үүнийг бас анхаарч үзэх юм одоо бас томоохон алхам болно гэдэгт би одоо итгэж байна. Бас ийм сайхан арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа зохион байгуулагчдад талархаж байна. За ер нь мэдээж одоо эрх зүйн судалгааг хөгжүүлэхэд уламжлал өнөөгийн байгаа байдлын судалгаа чухлын зэрэгцээ сая одоо яригдсан зүйлсд бол харьцуулсан эрх зүй судлал бол маш чухал хэрэгтэй байна. Харьцуулсан эрх зүй судлалаас бид бүхэн бол бас их дэвшилттэй олон шинэ хамтлагуудыг болж өөрийн үйл ажиллагаанд нотариатын үйл ажиллагааны хөгжилд бас хэрэг болох олон чухал санаанууд энд байна гэж бол их тодорхой ойлгож байна. Нөгөө талаар нотариат бол үйлчлүүлэгчтэй нүүр талж уулзаж итгэлийг төрүүлдэг, бий болгодог, ирээдүйн эрсдлийг нь нойл болох төвшөнд хааж явахын үйлдэл ажиллагаа байдаг учраас ажлын хэргийн зохион байгуулалт их сайн соёлыг бол шингээж авч түүгээр бол бас нийгэм нөлөөлөх бол юм бас чухал шаардлага бий. Энийг бид бүхэн бол бас нэлээд сайн анхаарах ёстой гэж би өөртөө ойлгодог. Нөгөө талаар үйлчилж байгаа хуулийн тодорхой зохицуулалтууд бий, үүнд байгаа нотариатын одоо тэр чигүүргүүдийг хэрхэн амьдрал дээр хэрэгжүүлж зүгээр одоо
зөв одоо алхам практик болох гэдэг асуудал бас их чухлаар тавигдаж байна. Би зүгээр ганц зүйл заалттай холбоотой бас заримдаа санаа зовоож байгаа асуудлыг жижигхэн жишээ болгож өгье гэж бодож байна. Нотариатын тухай хуулийн 21-46 дугаар зөвлөлүүдэд анхаарлаа хандуулах юм бол үйлчлүүлэгчийн хүсэл зоригийн илэрхийлэл мөн эсхийг бол нэгтлэн шалгах чиглэлийг нотариуч хэрэгжүүлэхээр гэж байна. Энэ мэдээж их хүнд асуудал. Та яг энийг худалдаж авах гэж байна уу? Таны гэрээндээ тавьсан үний дүн зөв ч гэдэг юм. Ингээд олон асуудлуудтай магадгүй цаашаа холбоод явах нэ. Гэтэл практикт бол миний хүсэл зориг байгаагүй, энэ миний гарын үсэг биш байна гэдэг нотариутаар гэрчлүүлчихсэн гэрээ байхад маргаан гарч улмаар энэ шүүхэр шийдвэрлүүлдэг ийм практикууд бас цөөнгүй байна. Энэ дээр шинжээчд бас гарын үсэг нь биш байна гэх тодорхой дүгнэлтүүдийг ч гаргасан тохиолдлууд байгаа. Тийм учраас энэ нөхцөл байдлыг яаж өгөх болох өмнө нотариутч гэрчлэлэн зүйлийнхээ жинхэнэ эзэн итгэлийг жинхэнэ даах мэрэгчлэлтэн яаж явах вэ гэдэг асуудал бид бүхэнд бас мэдээж бодж үзэх ёстой нэг асуудал хаа гэж бодож байна. За баярлалаа гэдэг. За энэ салбарлалтын талаар өөрийн байр суурь илэрхийлсэн үйлчлэгч доктор талархал илэрхийлье. За ингээд панелистууд маань 5 минутын хугацаатаар өөрсдийн байр суурийг илэрхийллээ.